This is the executing engine. Okay, so whenever it is whenever it is approaching to executing engine, this available, these options or these operations, it can be available. And coming after the completion of these are all things, then we have to discuss this JIT compiler. Okay, so here the interpreters, it can be available. So which part it can be available, that in interpreter. So here it is available. So previous, whenever you class loading, then it can be available from that JVM only, that interpreter. But not only interpreter, it cannot be available in that JVM. Clear? So whenever you're approaching the JVM, it can be containing some of the things is there. Yes. So the things are, first one is the what is that? Bytecode. Clear? Yes, sir. One moment. ఇది వెళ్ళట్లేదు ఇది. Right. Right. So whenever it is available from the execution, so that execution, it can be loading that JVM. So whenever it is available for that area of that JVM, it can be containing some of the things. That things are, so here the class loader, this is the class loader. This class loader already we are discussing about that. So whenever it is successfully loading that from that class, then that bytecode verification, it can be available. After the completion of that bytecode verification, then that bytecode, that is calling a bytecode only, it is ready to execute that bytecode only. Okay, so whenever it is ready to bytecode, ready to execution of that bytecode, so it can be available that JIT compiler. So this JIT compiler and interpreter. So this is the engine, executing engine. So before that executing engine, then it can be some of the process it's going on in background. So to whom to run this program, class loader to, and bytecode verifier, and bytecode verifier to, and what is that, JIT compiler, and JIT compiler to interpreter. So to whom to push in one stage to another stage, another stage to another stage, to whom to push that code. You are జావా అఫ్ కోర్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇక్కడ ఒకటి ఏదైనా ఒక ఇంజిన్ లాంటిది, లేకపోతే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, జావా ఫైల్ అనేటువంటి ఉందని అనుకున్నట్లయితే, మాన్యువల్లీ యూ హ్యావ్ టు లోడ్ దట్ క్లాస్ ఫైల్. ఎస్ ఆర్ నో? యూ హ్యావ్ టు లోడ్ దట్ జావా ఫైల్. But here in that JVM, in some of the stages is available, some of the layers it's going to be available. So to whom to load that one stage to another stage, another stage to another stage, so it is completed, and next it can be goes to another stage. So to whom to send that information, to whom to pass that information, some of the things is there from the inside of the JVM. Clear? So what is the things in the sense? The here, whenever you load that JVM, so the JVM, it can be containing some of the memory. Whenever it is available, that memory, then which you want to choosing that file name, from that file name, whenever you sending that file name, whenever you try to executing that file name to JVM, so the JVM, it can be having some of the memory. Whenever it is available, then only you have to load. Yes or no? జేవిఎంలో మెమరీ అనేటువంటిది ఉంటేనే నువ్వేం చేయగలుగుతున్నావు. ఏదైతే మెమరీ అనేటువంటి దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నావో, ఏదైతే మెమరీ అనేటువంటి దాన్ని లోడ్ చేస్తున్నావో, ఏదైతే మెమరీ అనేటువంటి దాన్ని, లాంగ్వేజ్ అనేటువంటి దాన్ని ఏదైతే నువ్వు రన్ చేయాలని అనుకుంటున్నావో, ఇట్ షుడ్ బి ఆక్యుపైయింగ్ సమ్ ఆఫ్ ది మెమరీ. ఎస్ ఆర్ నో? సో దట్ మెమరీ ఈజ్ ఏ జేవిఎం మెమరీ. What is that? JVM memory. So this memory, it can be considered as a so what type this JVM memory ఎప్పుడు మనకి అవైలబుల్ గా ఉంటుందని అంటే, ఏ టైంలో మనకి అవైలబుల్ గా ఉంటుందని అంటే, ఇక్కడ రన్ టైమ్ డేటా ఏరియాస్ లో మాత్రమే మనకి ఆ మెమరీ అనేటువంటిది అవైలబుల్ గా ఉంటుంది. ఇక్కడ రన్ టైమ్ డేటా ఏరియా, రన్ టైమ్ డేటా ఏరియాస్లో మాత్రమే మనకి
ఈ జేవిఎం మెమరీ అనేటువంటిది ఉంటుంది. రన్ టైమ్ మెమరీ డేటా అంటే, రన్ టైమ్ డేటా మెమరీ అంటే చూడండి, ఎగ్జిక్యూషన్ తర్వాత ఇంకేం పార్ట్ ఇంకా జరుగుతుంది మనకి, ఎగ్జిక్యూషన్ జరిగే టైంలో రన్ టైమ్ అని అంటే ఆన్ ది ప్రాసెస్, ఆన్ ది ప్రాసెస్ అంటే whenever compiling the program, whenever compiling the program source to output, source to output, compiler source to output ఏంటి చెప్పండి, compiler source to output ఏంటి, create the class java file, that is the source, output కంపైల్ చేసినప్పుడు ఇన్పుట్ ఏంటి, సోర్స్ కోడ్, దట్ ఈస్ ద జావా ఫైల్, అవుట్పుట్ ఏంటి, ఎగ్జాక్ట్లీ ఏంటది, క్లాస్ ఫైల్. కంపైలర్కి సోర్స్ కోడ్ ఏంటి, జావా ఫైల్, అవుట్పుట్ ఏంటి, క్లాస్ ఫైల్, అవునా. సో సోర్స్ కోడ్ లో నుంచి మనకి అవుట్పుట్ అనేటువంటి క్లాస్ ఫైల్ దగ్గరికి రావడానికి మధ్యలో ప్రాసెస్ జరుగుతుంది, దట్ ఈస్ ద రన్ టైమ్, క్లియర్. సో హియర్ జావా, ఫర్ విచ్ టైమ్ ఇట్ కెన్ బి అవైలబుల్, జేవిఎం విచ్ టైమ్ ఇట్ కెన్ బి అవైలబుల్, ఏ టైంలో మనకి అవైలబుల్ గా ఉంటుంది జేవిఎం, క్లాస్ ఫైల్ నుంచి అవుట్పుట్ వరకు. క్లాస్ ఫైల్ అనేటువంటిది ఇన్పుట్ అయితే అవుట్పుట్ అనేటువంటిది ఏంటనమాట, మనం అవుట్పుట్ అనేటువంటిది మనకి అది అవుట్పుట్ దానికి, అవునా కదా. ఈ మధ్యలో జరిగేటువంటి ప్రాసెస్ అనేటువంటిది ఏంటి, రన్ టైం. సో అది ఎక్కడ జరుగుతుంది రన్ టైం అనేటువంటిది, ఎగ్జాక్ట్లీ, దట్స్ వై వి ఆర్ కాలింగ్ దట్ జేవిఎం రన్ టైం. అదేనా. మరి ఇప్పుడు జావా దగ్గర నుంచి కంపైలర్, జావా ఇన్పుట్ దగ్గర నుంచి అవుట్పుట్ రన్ టైం అనేటువంటి దానికి మధ్యలో జరుగుతున్న ప్రాసెస్ ని ఏ రన్ టైం అంటాం, ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ కంపైలర్ అనేటువంటిది ఉంది కదా, కంపైలర్ కదా. సో ఈ కంపైలర్ అనేటువంటి దానికి సోర్స్ కోడ్ ఏంటి కదా, అవుట్పుట్ ఏంటి, డాట్ క్లాస్ ఫైల్, ఎగ్జాక్ట్లీ క్లాస్ ఫైల్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే జావా అనేటువంటిది ఇన్పుట్ గా చేసి అవుట్పుట్ అనేటువంటిది క్లాస్ గా ఇస్తున్నాం, అవునా. సో దిస్ ఈస్ ద, వాట్ ఈస్ దిస్, ఇన్పుట్, source, exactly, source, okay, and here class file, output, exactly, output, ఏమంటారంటే దీన్ని టార్గెట్ అంటారు, ఓకే, క్లియర్. సో ఇక్కడ మనకి ఇలా జరిగినప్పుడు ఈ మధ్యలో ఉన్నటువంటి దాన్ని దీన్ని ఏమంటున్నారు, ప్రాసెస్ అంటున్నాము. ప్రాసెస్ అంటే ఏంటన్నమాట, ఇది రన్ టైం, ఎగ్జాక్ట్లీ కదా. సో ఇప్పుడు మనం ఈ ఇన్పుట్ కి అవుట్పుట్ కి మధ్యలో ప్రాసెస్ రన్ టైం అని అన్నాం కాబట్టి ఈ రన్ టైం ని ఏ టైం అని అనొచ్చు, కంపైలర్ రన్ టైం, క్లియర్. నేను దీని గురించి అడుగుతున్నాను, కంపైలర్ రన్ టైం. సో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను అంటే ఇంకొకటి ఉంది ఇక్కడ నాకేం ఏమని అనుకుంటున్నాను అంటే ఇది ఇక్కడ ఏముంది, పోనీ ఇప్పుడు కంపైలర్ ఫైల్ వచ్చిన తర్వాత మనం ఇప్పుడు ఏం చేస్తాము, ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాము. ఎక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాము, ఇంటర్ప్రెటర్ అని అనకూడదు, ఎక్కడ యూజ్ చేస్తున్నాం అంటే జేవిఎం లో, ఎగ్జాక్ట్లీ, వెరీ గుడ్. ఈ జేవిఎం కి ఇన్పుట్ ఏంటి, ఎగ్జాక్ట్లీ, జేవిఎం కి క్లాస్ ఫైల్ ఏంటి, సారీ, ఎస్, క్లాస్ ఫైల్ కదా. సో ఈ క్లాస్ ఫైల్ ని మనం ఏమంటున్నాం ఇక్కడ, ఇది ఇన్పుట్ అని అంటున్నాం. ఇన్పుట్ అనేటువంటిది ఏంటిది, సోర్స్ కదా. సో దీనికి అవుట్పుట్ ఏంటి, అవుట్పుట్. ఇంకా మళ్ళీ దాని తర్వాత ఇంకేం లేదు కదా,
అవునా? అవుట్పుట్. సో ఈ అవుట్పుట్ అనేటువంటి దానికి కూడా దీన్ని ఏమని పిలుస్తున్నాం అంటే అవుట్పుట్ అంటున్నాం. అవుట్పుట్ దీన్ని టార్గెట్. క్లియర్? సో ఇప్పుడు మనకి ఈ సోర్స్కి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సోర్స్కి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అవుట్పుట్కి మధ్యలో జరిగేదాన్ని ఏమంటున్నాం మనం? ఈ మధ్యలో జరిగేదాన్ని ఏమంటున్నాం? ప్రాసెస్ అని అంటున్నాం. అవునా? సో ఈ ప్రాసెస్లో మనం రన్ టైం అని అంటున్నాం. దీన్ని ప్రాసెస్ రన్ టైం. దీన్ని రన్ టైం అంటే రన్ టైం ఎందుకని అంటున్నాం అంటే సోర్స్ ప్లేస్లో నుంచి అవుట్పుట్ అనేటువంటిది మనం పొందడానికి జావా ఇక్కడ క్లాస్ ఫైల్ అనేటువంటిది రన్ అవుతుంది. దేనిలో రన్ అవుతుంది? జావాలో రన్ అవుతుంది. అవునా కదా? సో దిస్ JVM ఇట్ కెన్ బి టేకెన్ ఏ సమ్ ఆఫ్ ది టైమ్, some particular time it can be available. So in that time only it can be execute. Yes or no? So what you call this process? JVM runtime. And here what you call this one? This time compiler runtime. Clear? So in the same way. Runtime. Data runtime. And here you have to consider only compiler time. And here you have to consider only JVM. Yes, JVM runtime. Okay, so this total time is the data runtime or program runtime. Clear? Right. So one moment. Right, that is the thing. So here, so that JVM runtime it's available. This is the JVM runtime. So this JVM runtime, it can be having some of the method. So whenever it is JVM runtime, it's available. So that that JVM compiling purpose or the JVM particular storing purpose, restoring purpose, that some of the memory it can be required. So that memory is the method memory. One of the, what is that here? So that is the method memory. That is the method memory. And one more memory is there, that is the heap memory. That is the heap area. Okay, and this one also, just you have to pronounce that area. Clear? Okay, so here the method memory area, in the sense that runtime, it can be utilizing that memory. If you want to use that in the programming, if you want to use that methods, some of the methods, that methods should be stored in this method memory area. Why we are choosing in some particular methods only, it can be choosing this memory, and what is that, bytecode verifier and this area only, and class loaders only, it can be choosing this area only. You that, what is that, James Gosling, it can be categorized, it can be allotted, some of the particular things should be load here. Why? Because that Java fastly executing purpose, whenever it is required, that running time, whenever it is required, that method, so that compiler or that JVM interpreter, it can be, if it is required that method, then it can be goes to only that method area. It is not searching any other area. So where it is that method and something and so on. So that searching purpose, it lost the some time. So in that's why the methods should be, it can be stored in this particular area. And heap in the sense, heap memory in the sense, heap area in the sense, what is the meaning of that heap? Storing the particular Hmm. area of the variable or method. Yes. So that particular functionality, that particular one target, what you have to choose, that thing only it can be stored in that particular area. Okay, so why that James Gosling, it can be categorized that JVM in the sense for the fast execution purpose. Clear? ఇప్పుడు ఒక రెడ్ కలర్, గ్రీన్ కలర్, వైట్ కలర్, బ్లాక్ కలర్ కొన్ని స్టోన్స్ తీసుకుని వాటిని మిక్స్ చేసి
ఒక ఇలా ఫ్లాట్గా ఉన్నటువంటి దాని మీద ఇలా విసిరాను. వాటిని తొందరగా ఒకడు వచ్చి ఒక ఇద్దరిని పెట్టాను. వాళ్ళిద్దరూ ఏం చేశారని అంటే వాటిని కౌంట్ చేయమని చెప్పినప్పుడు వాటిని కౌంట్ చేస్తున్నాడు ఒకడు, అలా మొత్తం మిక్స్ చేసి ఇలా కిందేసి వాటిని కౌంట్ చేస్తున్నాడు. ఇంకొక అతను ఏం చేశాడు అంటే ఏ కలర్కి ఆ కలర్ సపరేట్ పెట్టి గ్రీన్ కలర్ ఎన్ని ఉన్నాయి, వైట్ కలర్ ఎన్ని ఉన్నాయి, ఎన్ని ఉన్నాయి అని వాటిని కౌంట్ చేస్తున్నాడు. వీళ్ళు ఇద్దరిలో ఎవరు ఫాస్ట్గా కౌంట్ చేస్తారు ఏ కలర్ ఎన్ని ఉన్నాయి అన్నది? సెకండ్ పర్సన్. అదే సేమ్ వే గేమ్స్ కోస్లింగ్ ఇక్కడ మనకి చూస్ చేసుకున్నాడు. అదేనా కంపైలర్ అనేటువంటిది దానికి ముందుగానే డైరెక్షన్స్ అనేటువంటిది ఇచ్చేసాడు. డైరెక్షన్స్ అనేటువంటిది అలాట్ చేసేసిన తర్వాత దట్ కంపైలర్ ఇంటర్ప్రేటర్ ఇట్ కెన్ బి చూసింగ్ ఈజీలీ or fastly it can be choosing. So if it is required that method, if it is available in your programming, then that method which is stored that place only it can be choosing that interpreter. If it is area or what is that data types, so which it can be stored in your particular thing, so that thing it can be stored in that JVM. So it can be given in that particular place, it can be available from that what you have to using in your programming methods and constructors and data types, whatever it may be, it can be chosen easily and fastly executed. Clear? So that is the these two type of method memory and heap memory, it is available only runtime. A runtime? JVM runtime, not a compiler runtime. ఇక్కడ పెద్ద అక్షరాలతో రెడ్ కలర్ దీంతో ఉన్నాను, ఇద్దరు స్పెట్స్ ఎట్టుకుని చూస్తున్నాము, నీకు కూడా కావాలంటే చెప్పు, నీకు కూడా ఇస్తాను. కనిపిస్తున్నది కదా మరి ఇక్కడ, మరి కంపైలర్ అని ఎలా అంటున్నావు? దిస్ ఇస్ ద JVM కంపైలర్, రన్ టైమ్ ఓన్లీ. Clear? Yes. Right. And here, so each and every program should be divided into threads. Yes, thread in the sense Some parts. yes, some pieces. See here, for example, and here one per thread, that is called a per thread. Actually, each and every thread, it should be compiling this only. See here, here JVM stack, that memory is the JVM stack. Sorry, yes, JVM stack. Okay, so this is JVM stack. And this one point counter, that is a PC. That is a PC. And second one, native method stack. So, method stack. So that's memory, that each and every yes, that each and every process memory, that is the what is that thread memory, it can be divided into three type of parts. What is that? JVM stack. Stack is a already in previous we have already discussed that. What is that? For example, here you have to given program, what type of program you want to given. For example, here 32 into 43 divided by okay, and into 55. How can you calculate this program? Tell me this calculation. How can you? Just you have to divide this program.
32 into 43 by 43. Which one you want to calculate in first time? 32 32, into 43. 43. Yes, this one is the first one. And second one? Tell me that. The question answer సో దాన్ని అలాగే చెప్తారా? దాన్ని అలాగే చెప్తారా? 32 into 54 into 43, 54. 32 into 43 into 54. అది ఎన్నిసార్లు ప్రాక్టీస్ చేస్తే అది వచ్చింది చూడు బయటికి. Divided by 43. Third. 32 into 43 into 54 divided by 43. అలా చెప్పవసరం లేదు కదా, ఇంకోలా చెప్పొచ్చు. As it Answer divided by 43. దాన్ని ఇంకెలా చెప్పొచ్చు? నేను చెప్పనా? చెప్పండి. సెకండ్ ఆన్సర్ డివైడెడ్ బై 43. సి ఎందుకు కరెక్ట్ కదా? మరి సరే చూడండి ఇక్కడ ఇప్పుడు 32 into 43 అనేటువంటిది ఫస్ట్ అయిన తర్వాత, అవునా? సో మనకి అప్పుడు దాని తర్వాత సెకండ్ స్టెప్, దిస్ ఈజ్ దిస్ క్యాలిక్యులేషన్ ఆర్ దిస్ ఈజ్ లైక్ ఏ వన్ ప్రోగ్రామ్. Sir, no, this is the one program. So this program executing purpose, this compiler, it can be divided into number of pieces, number of threads, that is called a thread. This is the one thread. Whenever it is executed and successfully the thread, then it can be goes to a second thread. The ready to, this is a and C programming and BSc computers and BTech computer science lo manaki C programming C++ lo manaki akkada linear execution. So ఇలా ఉంటుంది. ఏంటని అంటే, సో ఇట్ సెకండ్ వన్ ఇట్ కెన్ బి వెయిట్ ఫర్ ది ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ ఫస్ట్ వన్. ఓకే, సో వెన్ ఎవర్ ఇట్ is successfully executed in first one, so here it can be divided into 3 threads. Yes, this one is the one thread and second thread and third thread. So this first thread, whenever it is identifying first thread, so that is programming wise you have to calling that fetching thread. What is that? Fetching. Fetching thread. So here it can be divided into 3 threads. In that 3 thread, which one is the fetching thread? Which one is the fetching thread? First one. అంతే మరి, నేను ఇప్పుడు చెప్పేది అందుకనే వినండి. ఇది ఉంది కదా, దీన్ని 3 threads కింద డివైడ్ చేసింది. సో 3 thread కింద డివైడ్ చేసినప్పుడు which one is the fetching thread? First one. Whenever it is successfully executed in this first thread, then that first thread answer it can be stored into stack. That whenever it is successfully that executed in first thread, it is not given any output. Yes or no? Yes, sir. So it can be stored in some particular area. ఎప్పుడు వరకు స్టోర్ చేస్తుంది? అది which one is the final thread it can be successfully executed, then only it can be given a output. If it is fail in between thread, on the time also it can be given a output. ఇస్తుందా? మళ్ళీ చెబుతున్నాను, మీరు వింటలేదు. చెప్పేదేనండి, ఫెయిల్ అయినప్పుడు అవుట్పుట్ వస్తుందా? మెమరీ, ర్యాక్. మెమరీ అంటే మనకి ఒక మెమరీ అనేటువంటి దాన్ని ఒక్కొక్క స్టాక్ చూడండి. వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్. యూ హ్యావ్ టు ఇమాజిన్ క్లియర్. సీ హియర్. Yes, this is the actually memory stack. So this memory stack, it can be containing a different type of racks. This stack in the sense that is the memory. This is the memory only. So whenever you talking about that stack, just you have to imagine one rack. That is the stack. So if you want to identify one thread, that one thread it can be stored into this one.
That is called a first in, first out. First and first out, last word. Yes or no? That is the FIFO, FIFO. that is the stack difference. Clear? వచ్చిందా? Right. అదే అందుకనే గుర్తు చేయడానికి ఒక్కొక్కరు ఉండాలి. నాలాంటి వాళ్ళు ఒక్కొక్కళ్ళు ఉంటేనే అవును. అప్పుడు మన నాలాంటి వాళ్ళు ఊరికనే రారు కదా. సరే అది అది ఇమాజిన్ చేసుకోండి. సరే మనకి టైం ఇక్కడ అవుట్ అయిపోతుంది. తర్వాత మీరు డిస్కస్ చేసుకుందాం. రైట్. సరే చూడండి, దీన్ని మర్చిపోయినట్టుగా ప్రతిదాన్ని మర్చిపోకండి. రేపొద్దున గుర్తు పెట్టుకోండి. ఓకే, ఇప్పుడు గుర్తొచ్చింది జాబు. ఇప్పుడు గుర్తొచ్చిందా జాబ్? 3 years గ్యాప్ వచ్చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు మళ్ళీ కానీ దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వట్లేదు. అది రన్ టైంలోనే ఉండిపోతుంది కానీ బయటికి రావట్లేదా? ఓకే, ఆ ఎర్రర్స్ క్లియర్ చేయడానికి ఇంత టైం పట్టిందా? జాబ్ రావడానికి మధ్యలో కొన్ని ఎర్రర్స్ కంప్లీట్ ఒకసారి నువ్వు మళ్ళీ ఒకసారి టెస్ట్ చేయించుకుంటే బెటర్. స్పెట్స్ అంటే ఫాస్ట్గా దానికి కనెక్ట్ అవ్వలేకపోతున్నావు. ఒకటి మాట్లాడుకుంటున్నావు అని అనుకున్నట్లయితే కెనాట్ ఇమేజిన్ ఆ లెవెల్కి నేను మీరు చెప్పేదాన్ని బట్టి నేను కూడా అర్థం చేసుకోవాలి కదా. నాకు కొంచెం టైం పడుతుంది. అదే ఎందుకని అలా ఏంటది? అరే మీరు యంగ్, మీకు ఇంకా అప్పుడే ఇంకా ఏదో ఇంకా అసలు గోల్డ్ అంత ఉంది మీకు లైఫ్. అప్పుడే మీకు ఇంకా కొంచెం టైం పడుతుంది సార్ అని అంటే వీళ్ళకి ఇట్లా చెప్తేనే అర్థమవుతుంది. కానీ కొంతమంది నాకు ఎట్లా అంటే సార్ మీరు చెప్పే లైన్ ని ఫస్ట్ నేను అర్థం చేసుకోవాలి. చేసుకున్న తర్వాత నాకు అర్థమవుతుంది. అంటే ఇప్పుడు నేను అది పలికేటువంటి విధానం ఫాస్ట్ గా అవుతుందా, లేకపోతే నీకు ఇంకా కొంచెం స్లో చెప్తే అర్థమవుతుందా, లేకపోతే ఎలాగా నిన్ను నేను అప్రోచ్ అవ్వాలంటే ఎలా చెప్తే అప్రోచ్ అవ్వాలి? లైన్ చెప్పినప్పుడు తనకంటూ సర్టెన్ అమౌంట్ ఆఫ్ టైం కావాలి దాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి. అంటే ఫాస్ట్ గా దాన్ని స్టాక్ అంటున్నారు సార్, అది స్టాక్స్ కరెక్ట్ గా ఇమాజిన్ చేయట్లేదు. అలా లేట్ అవుతుంది సార్. ఓకే సరే, త్వరగా అరుగుతుంది. అరుగుదల వస్తే కొంచెం తొందరగా ఫాస్ట్ గా అప్పుడు ఫాస్ట్ గా అర్థం చేసుకుంటా పోతే నెక్స్ట్ టైం అదే అంటున్నాను. అందుకని ఏదైనా ఫస్ట్ ఏసీ కొన్నాం అనుకో, ఫ్యాన్ కొన్నాం అనుకో, ఈ ఇంటి బాబు ఎంత స్లో కొంచెం అరగాలి సార్ లోపల స్పిండిల్ అని అంటారు కదా. సో మీకు కొంచెం టైం పడుతుంది అనమాట. ఓకే క్లియర్. ఓకే, అంటే చాలాసేపు నుంచి అలా కూర్చున్నారు కదా, జస్ట్ ఫర్ ఫన్ అంతే. ఓకే రైట్, సీరియస్ ఫీల్ అవ్వకండి. రైట్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం స్టాక్ విషయంలో ఇలా అంటున్నాం. సో ఇక్కడ మనకి ఒక ప్రోగ్రామ్ అనేటువంటి దాన్ని మనం ఈ విధంగా, ఇది ఒక ప్రోగ్రామ్ అనేటువంటి విధంగా మనం అనుకున్నట్లయితే, ఈ ప్రోగ్రామ్ అనేటువంటి దాన్ని ఇట్ కెన్ బి డివైడెడ్ ఇన్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ థ్రెడ్స్. This is how many threads it can be involved in this particular calculation? Only 3 threads. Okay, so here for example, why you are writing in this way? So this is not a first one, third one అనేటువంటి దాన్ని ఫస్ట్ దాని కింద నేను రాసుకోకూడదా? వై? ఏంటది? రాయకపోతే ఎవరు మనం కన్ఫ్యూజ్ అవ్వడానికి గురించా? మనకి అర్థం అవడం కోసం మాత్రం మనం ఇలా రాసుకుంటున్నాము. మనం ఈ ఆర్డర్ చెప్పండి, ఆర్డర్ ప్రకారం దానికి అలా రాయకపోతే ఏమవుతుంది? ఓవర్లోడ్ అవుతుంది అన్న. వై ఇట్ ఈస్ నాట్ అర్థం అవడానికి ఈ వేలో రాస్తేనే అర్థం అవుతుందా దానికి? ఎందుకని సమ్ పర్టికులర్ థింగ్ ఈస్ దేర్. వెన్ యు ఆర్ నాట్ ఫాలోయింగ్ ఇన్ దిస్ ఆర్డర్, యు ఆర్ నాట్ గెట్ ఏ గుడ్ అవుట్పుట్, ప్రాపర్ అవుట్పుట్. ఇప్పుడు చూడు, ఇప్పుడు 32 into 43 అనేటువంటి దాన్ని ఫస్ట్ నువ్వు క్యాల్కులేట్ చేయకుండా 32/43, 32 into 54 ఈ విధంగా నువ్వు క్యాల్కులేట్ చేస్తే నీకు ప్రాపర్ అవుట్పుట్ వస్తుంది. కరెక్టేనా? అప్పుడు వచ్చే అవుట్పుట్ వస్తుంది. ప్రాసెస్ కరెక్ట్ కాదు, అవుట్పుట్ కరెక్ట్ కాదు. ప్రాసెస్ ఇన్ ద సెన్స్ ఇది ఇప్పుడు క్యాల్కులేట్ చేయమన్నావు, నువ్వు క్యాల్కులేట్ చేయమంటే నువ్వు అది క్యాల్కులేట్ చేయడమే కావాలి, కానీ ప్రాపర్ అవుట్పుట్ అనేటువంటిదా లేకపోతే కాదా అనేటువంటిది అనట్లేదు.
ప్రాపర్ అవుట్పుట్ కావాలి అని అనుకున్నట్లయితే mathematical గా some of the rules is there. The first one, which one is the first calculation, and second one, how to choose that second calculation, how to choose then third calculation. So whenever you following that rules only, then you have to get a proper output. Yes or no? But in that way only you have to follow that compiler. It can be follows, it can be divided into different type of threads. Yes or no? Which one is the first thread it can be choosing. So that is also, it is the very most important from that compiler interpreter. Yes or no? So in that way it can be selected first and second and third one. So which one is the first thread? That is the fetch instruction. Fetch thread from the instruction. From the instruction only it can be choosing that first thread. Whenever it is successfully executed in the first thread, whenever it is successfully executed, then it can be second one is the fetch thread. After the completion of second one, third one is a Fetch thread. So which one is the fetch thread? That one only it can be executed. Clear? So that executing purpose, it can be available thread process. This is that execution purpose. It can be stored into stack. This is the Java virtual memory. Each and every program, it can be divided into different type of threads. That thread, it can be first stored into this memory. It can be allotted this stack memory. Then how many threads it can be available? That is the counter. counter. Yes, that is the counter. That counter, it can be, so which one is the execute? That is the pointing. Whenever it is pointed in this first line, then this one only it can be executed. That is the point. It can be pointed. So execute అవ్వాల్సినటువంటి దాన్ని whenever it is getting that point, that application, that thread only it can be executed. If it is error, each and every, if it is getting that count pointing available in for that particular thread, then that point, each and every point, it is not getting output. Every point, every thread, it cannot be getting any output. Okay, so some of the lines or some of the threads, it getting some of the errors also. So if it getting that calculation, for example, here it is the missing of that operator, this line, it missing that some after operator, that is the error for that line only. So that type of thread, it can be going to native method stacks that stores into that particular. So how it can be, as a, for what time it can be given that errors? Clear? Whenever compiling the programming, whenever it is successfully executed, on final stage only, which line it can be getting the error and which line is the good. So that information, after the completion of total programming, then only it can be providing that which one is the error, which one is the good. Yes or no? Yes, sir. So here the threads, total that pieces of threads and total that pieces of stacks, it can be stored in the Java stack. So that stacks, it can be counting in this point counter. So whenever it is pointing that thread, that counting, that one only it can be executed. So on the time, that output, it cannot be providing any output. That stores the only stack only. If it is getting any error from that line, that content store this native method stacks. So whenever it is completed and total the threads, then only it can be given a output. Which one is the good and which one is the wrong? If it is properly executed, if it is properly following that each and everything, then that output should be given. Stores in that stack, and based on that output, system sysout, then on that basis of sysout, then it can be given a screen. Clear? So here, and that native thread, see here one, it is clear? Yes, sir. Right. And next, and here, sorry, here it is choosing, what is that? Native method interfaces. Here native
method interface. interfaces, and here also one is there. What is that? Sorry. And here native method library. Okay, and here for example, you have to choose in from that programming some different library. You have to choose that library, it is not available, or for that execution you have to choose the some yeah, you have to choose the some different methods and constructors. From that constructors and methods, it is not available to that library. So but you have to assigning, but you have to importing that library. So how it can be functioning? If that compiler, it can be checking about in that package or not. So if it is not there, then that information it can be stored into this native method library. Each and everything, how it can be knows that compiler the method is not available, or this constructor is not available, and this line some operator is missing, or some variable is missing. So how it can be know that each and everything it should be in different particular area it can be stored. If it is not getting that operator, then it can be stored in some particular area. If it is not getting the package, that purpose also, if it is there, then it can be stored in some particular area. If it is not available, that functionality, that information it can be stored in native area. So whenever it is final instruction, whenever it is completing execution, so that final on the time, in final time, it can be given each and every content should be given on that screen only. These are all process within the fraction of seconds it can be executed. And simply it is not executed. You are saying after the completion of the programming, the JVM, it can be very struggle, and lot of things is going on in background, the JVM. Whenever you simple just compiling, that's it. In within the fraction of seconds, if it is delay any fraction of seconds, oh, the system is slow. Tapa, 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 అవునా కొట్టేస్తాం లేదా? అరే స్లో ఉంది, చిచి ఎందుకు దీన్ని మళ్ళీ 70,000 80,000 పెట్టుకుంది. మొన్న తను 70,000 పెట్టుకుంది. ఏమన్నా జస్ట్ విత్ ఇన్ ద ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ ఇట్ ఈస్ నాట్ గెటింగ్ సార్ సిస్టమ్ స్లో సార్ జస్ట్ స్టడీ దీన్ని తిట్టేస్తూ ఉంటాం. కానీ అది దట్ ఈస్ ద నోయింగ్ ఆఫ్ దట్ కంప్యూటర్ పీపుల్ వితౌట్ ద నోయింగ్ ఆఫ్ దట్ అదర్ పర్సన్స్. You should be know that what is that going on in background of that programming. If it is rotating, if it is processing, okay, wait, we have to wait that output purpose. Why? Because you have to know in background what is going on that backside of the JVM. The collection, okay, if it is missing that variable, okay, if it is missing some library, oh, something is there, that's why it is not providing that output. You have to still the wait what it is given that information, నెగిటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ పాజిటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్, అప్పటి వరకు మనం వెయిట్ చేయాలి. అవునా కదా? అది ఒక హ్యూమన్ బీయింగ్ కాదు కదా. కాకపోయినప్పటికీ కూడా ఏదైతే ఆర్డర్ ఇస్తున్నామో, ఏదైతే ఇస్తున్నామో అది వెంటనే మనకి అది ఇస్తుంది కదా మరి. కానీ అది మరి నిన్ను అర్థం చేసుకుని నువ్వు చెప్పినటువంటి నీ మనసులో ఉన్నదాన్ని కూడా దాన్ని అర్థం చేసుకోవాలంటే కొంచెం కష్టం కదా. సో కాబట్టి యూ హ్యావ్ టు వెయిట్. అది మనిషి దగ్గరైనా లేకపోతే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ల్యాప్టాప్ మిషన్ అయినా ఏదైనా నువ్వు వెయిట్ చేయాలి. మనిషి అయినా సరే అడిగిన వెంటనే చెప్పడం రావట్లేదని భూమి మీద పడేయాలని కొట్టకూడదు. వెయిట్ చేయాలి వాడి ముందు ఏదో ఒకటి సంథింగ్, వాడు నెగిటివ్గా స్పందించేదాకో లేకపోతే పాజిటివ్గా స్పందించేదాకో వెయిట్ చేయాలి కదా. మొన్న ఒక న్యూస్లో చూసాం, ఒక బాబుని వాడు స్కూల్ నుంచి వచ్చిన వెంటనే పాపం అలసిపోయాడు, రిలాక్సేషన్ కోసం టీవీ దగ్గరే కూర్చున్నాడంట. వాడు చైనాలో టీవీ దగ్గరే కూర్చుంటే వాళ్ళ మమ్మీ ఏం చేసిందంట, వాడు రాత్రిపూట నిద్రపోతున్నా సరే వాడిని లేపి టీవీ చూపించిందంట నైట్ అంతా. తెలుసా? వాడు తెల్లారే లేచి టీవీ చూస్తావని అంటే, అమ్మో నేను టీవీ జన్మలో వాడు అసలు టీవీ దగ్గరికి వెళ్ళకుండా ఉన్నాడంట.
కానీ అది ఒక హార్ష్ మైండ్ సెట్. అలా ఉండకూడదు. మళ్ళీ పేరెంట్ ఆ మదర్ దగ్గరికి వెళ్ళడానికి ఎంత ఆలోచిస్తాడు వాడు. వాళ్ళ ఎదురుగా ఏదైనా మంచిది, నాట్ ఓన్లీ బ్యాడ్ థింగ్స్, మంచిది చేయాలనుకున్నప్పటికీ కూడా. సో కాబట్టి ఏంటంటే కొంచెం వెయిట్ చేయాలి. యూ హ్యావ్ టు వెయిట్. ఏదైనా ఏ రెస్పాన్స్ కోసమైనా, గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్, ఏ విషయంలో అయినా సరే వెయిట్ చేయాలి. ఏదైనా సరే, మమ్మీ దగ్గర అయినా, లేకపోతే ఇష్టపడే వాళ్ళ దగ్గర అయినా, లేకపోతే ఇంకొకరి దగ్గర అయినా, ఎవరి దగ్గర అయినా, దేని విషయంలో అయినా వెయిట్ చేయాలి. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నెగిటివ్ రియాక్షన్ ఇస్ దేర్, దెన్ యూ హ్యావ్ టు రియాక్ట్ బేస్డ్ ఆన్ దట్ రియాక్షన్. అవునా కదా? ఈ లోపలనే మనం ఇమాజిన్ చేసి, మనకి ఎక్కువగా ఏంటంటే దాన్ని ఫేస్ చేయడం వదిలిపెట్టి, మన లైఫ్లో విషయంలో కూడా నువ్వు ఒకవేళ జాబ్ విషయంలో ఏదైనా ఒకటి నువ్వు చూస్ చేసుకున్నావని అనుకున్నట్లయితే, అది ఫైనల్ వచ్చేంత వరకు కూడా వెయిట్ చేయకుండా మధ్యలోనే ఇంకొకటి ఎవడో ఏదో వచ్చి చెప్తారు, ఇది కాదు అది మంచిదంట, ఇది కాదు పైథాన్ అయితే సూపర్ అంట, ఇది కాదు అదైతే చాలా బాగుంటుందంట అని చెప్పేటప్పటికి మన మైండ్ వెంటనే వాళ్ళు చెప్పినటువంటి దాన్ని బట్టి డైవర్ట్ అయిపోకూడదు. యూ హ్యావ్ టు సెలెక్టెడ్ సమ్ పాత్, వెయిట్ అండ్ స్టిల్ ఎండ్ ఆఫ్ ది డే, గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్, సి దాని మీద నువ్వు మనసు పెట్టావు, ఇంట్రెస్ట్ చూపించావు, అన్నీ ఒక దానిలో పెట్టుకుంటే మనకి ఏది కూడా లైఫ్లో మనం అచీవ్ అవ్వలేము. యూ హ్యావ్ టు సెలెక్టెడ్ వన్ పాత్, యూ హ్యావ్ టు వెయిట్ ఇన్ ఎండ్ ఆఫ్ ది డే, ఎండ్ ఆఫ్ ది టైం. కొంచెం లేట్ అవుతుందా, ఒకవేళ పక్కన వాడికి వచ్చేసింది, నాకు ఇంకా రాలేదా, వెయిట్ చేయి. వెయిట్ చేస్తే తప్పనిసరిగా మంచిదే వస్తుంది. దాని వరకు మనం వెయిట్ చేయాలి. అయిపోయిన దాని గురించి మనం బాధపడకూడదు. మనం ఏదైతే చేస్తున్నామో దాని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేసి, అది మనకి రావాలని అనుకుని నువ్వు దానికోసం నువ్వు ప్రయత్నం చేసినట్లయితే నువ్వు డెఫినెట్గా మంచి టార్గెట్లో సక్సెస్ అవ్వగలుగుతావు. వెయిట్ చేయాలంతే. అర్థమైందా? రైట్. సో ఎక్కువైందా కాదు కదా, ఉపయోగపడేదే. రైట్. రైట్. సో ఇప్పుడు నెగిటివ్ మెథడ్స్ అనేటువంటిది ఇలా అవుతుంది. సో ఇప్పుడు మనకి ఇన్ ఫైనల్ స్టేజ్, వెన్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, each and everything should be did that particular compiler, then in finally it can be getting a one functionality is there, that is the, see here, garbage collector. That is the garbage collector. And second one is the security manager. This is the security manager. So what is the use of this garbage collector in the sense, in finally output, you have to waiting in front of that screen, that finally output purpose. So which one, that entire the programming, it can be analysis from that garbage collector. Which one is the collecting, or which one is the processing, and which one is the memory it can be utilizing, which one is not getting that memory. So that type of functionality, in that type of variables, in that type of data types, it can be deleted. All conditions they have to check first of all. Definitely. So that conditions, each and every functionals here, it can be verifying, bytecode is verifying, and what is that, methods also it can be verified, and heap also it's the verifying, and that programming counters also it can be counting. So here it is any native methods is available in the program, that ones also is verifying, and native libraries also is available in that ones also verifying, and positive way and negative way also it can be identified, and each and everything should be processed, it should be done after they have to identify and each and every areas, if it is allotted or not, that memory, and each and every data type and methods and constructors and each and everything, if it is any missing that allotting of memory, then it can be identified. So if it is identified and the program is that is successfully executed, not it is the errors any there, it is not there that in your programming, but that unused data types
and unused specified the constructors and methods also is there, it's available in your program, but that methods and collectors it is not supporting in your programming, it is not getting any errors, it's successfully executed, but that constructor it is not using in your programming, that method it is not used in your programming, that for that output, but it is available in your programming. So that type of memories should be available in this garbage collector. It can be separated, that type of, అంటే మన మెమరీ అలర్ట్ చేయనటువంటి, అలర్ట్ చేసాము కానీ అక్కడ వేరియబుల్ అలర్ట్ చేయలేదు, మెమరీ అలర్ట్ చేసాము మెథడ్కి కానీ అక్కడ ఫంక్షనింగ్ లేదు. సో అలాంటి టైప్లో ఉన్నటువంటి మెమరీస్ కూడా స్టోర్ అయిపోయి ఉన్నదంటే ప్రోగ్రామ్, ఆ మెమరీ అనేటువంటిది ఎక్కువ లార్జ్ ఆఫ్ అమౌంట్ అనేటువంటి మెమరీ మనకు చూపిస్తూ ఉంటుంది అప్లికేషన్కి, కానీ నువ్వు యూటిలైజ్ చేసుకున్నటువంటి మెమరీస్ మాత్రం తక్కువగా ఉన్నాయి. సో అలాంటప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది, ఎవరైనా కన్సిడర్ చేశారనంటే సైజ్ ఏమో పెద్దగా ఉండి మనం చూసేటువంటిది తక్కువగా ఉన్న, అవుట్పుట్ అనేటువంటిది తక్కువగా ఉన్నదని అనుకున్నప్పుడు దాన్ని ఎవరు కూడా కన్సిడర్ చేయరు ప్రోగ్రామ్. యూ హ్యావ్ టు డిక్రీజ్ యువర్ ప్రోగ్రామ్. సో ఆన్ దట్ పర్పస్ garbage collector it can be utilizing for entire that your program. Okay, and security, the security manager it can be security, it can be providing that security. So what type of security? So that method memory area, that method area and heap area it cannot be, that method area heap area it cannot be included whenever it is calling that method area. Then that method area which one is stored in that method area, that information only it's respond, it is not mixing any other areas. So that security it can be providing that security manager. Clear? So why? Because the JVM memory it can be that memory is the something of JVM memory it's available for your programming, but the JVM memory it whenever it is successfully executed in a program and within the time whenever it is executed in your program, in the sense that proper utilization, what is it, ప్రాపర్ యూటిలైజేషన్ అనేటువంటిది నీ ప్రోగ్రామ్ విషయంలో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే you have to success, that JVM has to success in, that's why that security manager it can be available in that JVM. Clear? That is the architecture of JVM. Clear? Time and then 12:36. Yes, 12:36. So that is the information of JVM. So నేను దీన్ని తీసేస్తాను ఒక నిమిషం. I would like to stop this.